Durante casi una década, Samuel Hartley conocido por todos como Sam vivió apartado del mundo en una pequeña cabana de madera, clavada entre colinas secas y senderos donde solo pasaban coyotes y viento. Su hogar, construido con sus propias manos, era más que un refugio. Era un mapa completo de su historia, tablas remendadas, ventanas torcidas y un porche donde había pasado noches enteras mirando un horizonte que nunca devolvía compañía. Pero ese soldado no había sido accidental. Sam la había escogido después de perder demasiado en el mundo civilizado. Un mundo que sentía que se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado duro y demasiado cruel. Antes de aislarse, Sam había sido un vaquero que viajaba con cuadrillas de ganaderos, levando risas por territorios peligrosos y lidiando con tormentas, animales salvajes y conflictos entre grupos. En aquellos ecos, había vivido momentos de camaradería, pero también había sufrido pérdidas que jamás terminó de procesar. Una fiebre repentina se elevó a su hermano menor. Un accidente con ganado terminó con su mejor amigo. Y una disputa entre hombres borrachos lo dejó con una cicatriz permanente en el costado derecho del rostro, una marca que el tiempo nunca borró. Después de aquello, Sam tomó una decisión radical, aliarse de todo. En la soledad encontró un ritmo diferente, una especie de paz espera pero constante. Cada amanecer era igual. Encender el fuego, hervir café, revisar sus trampas, caminar hasta el pozo y regresar para trabajar la pequeña parcela donde cultivaba algunas verduras. Los animales eran su única compañía, un caballo viejo llamado Dusty, un perro mestizo al que simplemente llamaba Dog y algunas gallinas testarudas que parecían más libres que él. Sam hablaba poco, incluso cuando nadie podía escucharlo. Solo murmuraba a veces al caballo o regacaba a las gallinas cuando se escapaban. La vida era dura, pero era suya. Aun así, aunque la rutina estaba llena de trabajo, su silencio era profundo. No era el silencio tranquilo de un lago, sino el silencio pesado de un desierto que se traga las voces. Había noches en que Sam despertaba sobresaltado, creando escarpasos o risas leonas, recuerdos disfrazados de sonidos. Otras veces, en los atardeceres rojizos, sentía un nudo en la garganta sin saber por qué. Era la soledad pasando revista, recordando que nada en él estaba realmente resuelto. A pesar de vivir en territorio, donde los caminos de los colonos y las tierras tribales se cruzaban con tensión. Sam nunca tuvo conflicto con los pueblos nativos. Desde joven había aprendido a respetar sus costumbres y a no invadir lo que no le pertenecía. Había escuchado historias, visto rostros y señales, pero nunca tuvo un encuentro directo que cambiara su vida. Se consideraba un hombre neutral, un testigo silencioso en un territorio que perteneció muchos más antes que a él, pero el destino, que parecía haberlo dejado tranquilo por ecos, tenía otros planes de todo. Comenzó en un verano tan seco que incluso el cielo parecía cansado de ser azul. El calor apretaba desde temprano y el viento levaba polvo como si lo arrollara con furia. El pozo de Sam seguía teniendo agua, pero cada día bajaba más. Dusty estaba inquieto. Dog ladraba más de lo habitual y las aves volaban bajo, buscando sombra en árboles que ya no tenían casi hojas. Era la clase de sequía que hacía que la tierra crujera cuando alguien caminaba sobre ella. Esa tarde,
Sam estaba en su porche arreglando una cuerda cuando el silencio cambió. Fue un sonido leve al principio, como pasos arrastrados. Luego, un golpe seco. Finalmente, un murmullo en un idioma que no era el suyo. Sam levantó la cabeza y vio dos figuras en la distancia, acercándose por el sendero que daba vuelta desde la colina del este. Al principio pensó que el calor la estaba jugando una mala pasada, porque las figuras parecían demasiado altas para ser reales. Se puso de pie, entrecerró los ojos y sintió un extraño hormigueo en la nuca. Las dos mujeres que se acercaban caminaban con la dignidad de quienes conocen la tierra. Vio sus pies desde antes de nacer. Altas, fuertes, con trenzas largas que caen por sus espaldas, piel enderechada por el sol y expresión seria pero sin amenaza. Llevaban ropas tradicionales ajustadas para el viaje, mocasines gastados y a cada lado una manta doblada que parecía haber pasado muchas millas sobre sus hombros. Y aunque avanzaban con paso firme, Sam pudo ver que estaban agotadas. El sol del desierto no perdona a los más resistentes. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Sam retrocedió un paso sin querer. No porque les temiera, sino porque nunca había visto a dos mujeres tan imponentes juntas. Eran altas mucho más altas que él, y su presencia llenaba el espacio como si desplazara el aire. Sus miradas eran intensas, no agresivas, pero sí profundas, como si cada una pudiera leer más de lo que él hubiera querido mostrar. Una de ellas, la que parecía mayor, levantó una mano en gesto de paz. Su voz cuando habló era grave, pausada y sorprendentemente suave. Agua dio en inglés con un acento nativo marcado. Venimos por agua. Solo esas palabras, y sin embargo Sam sintió que algo en su mundo se había movido. Dos mujeres desconocidas, dos viajeros que habían cruzado territorio seco, estaban frente a su puerta pidiendo lo único que él podía ofrecer sin condiciones: agua. Y así. En ese instante, sin saberlo, la vida solitaria de Sam estaba a punto de romperse como una rama seca. Las dos mujeres que llegaron a la cabana de Sam no eran viajeras comunes ni perdidas, eran hijas del desierto, guerreras y protectoras de su propia gente. Su presencia, incluso agotada, levaba una combinación profunda de dignidad, fuerza y un peso que solo los que han vivido demasiados días bajo el sol conocen. Para Sam, que levaba ecos viviendo solo, verlas tan cerca fue como presenciar un fragmento de una leyenda caminando hacia él. Eran hermanas, pero no gemelas. La mayor, Nalan, calculó Sam por su postura y la forma en que sus ojos recorrían el terreno. Parecía un halcón vigilante. Alta como un roble, de hombros firmes y expresión serena, tenía una cicatriz fina sobre la ceja derecha, una marca que no restaba belleza sino que sumaba historia. Su ropa estaba visiblemente desgastada por un viaje largo, pero en así llevaba consigo esa elegancia natural, que solo los verdaderos guerreros posen. Una mano tribal doblada con precisión, un cinturón tejido y un pequeño bolso de cuero colgado al costado. Su cabello, oscuro y grueso, estaba trenzado en dos largas cuerdas que llegaban hasta más abajo de la cintura. La menor, tala, no era menos impresionante. Aunque tenía rasgos más joviales y una chispa más evidente en los ojos, su altura y fuerza física igualaban a las de Nalan. Su piel estaba marcada por polvo y sudor, evidencia del camino arduo que habían recorrido.
Tala lavaba un color hecho de huesos pequeños y cuentas de colors, símbolo de protección y guía espiritual. A diferencia de su hermana mayor, que siempre parece medir cada movimiento, Tala era más impulsiva. Sus brazos se movían cuando hablaba, su postura cambiaba constantemente. Como quien leva energía contenida durante demasiado tiempo. Ambas estaban exhaustas. Lo demostraban sus respiraciones pesadas, sus pasos arrastrados y la manera en que miraban el pozo como si fuese un oasis milagroso. Ninguna de las dos ocultaba la sed. Sus labios estaban secos. Sus pómulos marcados por el esfuerzo y sus mochilas vacías delataban que habían estado sin agua más tiempo del razonable. Sam no era un hombre de palabras, pero entendía el lenguaje de la necesidad. En el oeste, si alguien pedía agua, se la daba. Punto. Sin preguntas. Solo después se resolvían dudas y se analizaban riesgos. El agua era vida, y negarla era como decir la muerte. El cowboy levantó la barbilla hacia el pozo, señalándolo en silencio. Nalan asintió con un gesto de agradecimiento que para ella no era poca cosa. Tala, por su parte, mostró una sonrisa débil pero sincera. Era evidente que no estaban acostumbradas a pedir ayuda fuera de su propio pueblo, pero el desierto había sido más duro de lo previ. Estudiat Sam tomó el cubo y comenzó a tirar de la cuerda. Sus manos curtidas, líneas de calos, trabajaban con facilidad el mecanismo. Las hermanas se acercaron un paso, observando cada uno de sus movimientos. No con desconfianza sino con una mezcla de curiosidad y respeto. Estaban acostumbradas a hombres ruidosos, hombres que presumían o que intentaban mostrar superiores. Sam, sin embargo, trabajaba en silencio, sin alardes, como un hombre que cumplía lo que debía hacer. Cuando el cubo salió a la superficie, gotindo y pesado, Sam lo colocó en el borde del pozo. Sin decir nada, tomó un recipiente de madera que usaba para sus animales y lo llenó. Se lo ofreció primero a Nalan por ser la mayor. Ella inclinó la cabeza en señal de respeto y bebió despacio, como si cada trago fuera un tesoro que no debía desperdiciarse. El agua le devolvió color a su rostro y alivió la tensión de sus hombros. Cuando terminó, entregó el cuenco a su hermana. Tala bebió con más avidez, pero aún así con gratitud. Después de unos tragos, levantó la vista hacia Sam y dijo, Gracias. Cowboy. La palabra cowboy en su acento tenía un matiz especial, como si fuera una mezcla de reconocimiento y sorpresa. Sam simplemente asintió. A veces un gesto bastaba más que una frase larga. Una vez apagada la sed inicial, Nalan pidió llenar sus propios recipientes. Sam secó otros dos cubos, sabiendo que un solo llenado no sería suficiente para un viaje tan largo. Él mismo sostuvo la cuerda para que las mujeres no tuvieran que hacer más esfuerzo del necesario. Tala, que se había recuperado un poco, ayudó con las cuerdas y se notaba en su rostro un toque de alivio, casi alegría. Mientras trabajaban, Sam notó que las hermanas intercambiaban miradas silenciosas. No eran miradas de sospecha, sino miradas de conversación contenida. Era evidente que se había dado entre ellas un debate rápido, casi telepático, sobre algo que él no alcanzaba a entender. Cuando terminaron de llenar los últimos recipientes, Nalan habló con voz firme. Nuestro pueblo se quedó sin agua hace días. El arroyo se secó. Nuestros niños.
Vuestros ancianos. Necesitamos encontrar una nueva fuente o todos sufrirán. Sam sintió un peso en el pecho. Conoce la brutalidad del desierto. Una sequía así podía destruir una comunidad entera. Pero antes de que pudiera decir algo, Nalan acadio. Solo queríamos agua para continuar. No queríamos traer problemas a tu puerta. El cowboy negó con la cabeza. El agua no pertenece a nadie, respondió con sencillas. Y esas palabras, tan simples para él, parecieron impactar a las hermanas. Tala incluso sonrió, como si hubiese escuchado algo que no esperaba de un hombre blanco viviendo solo en medio de territorio. Apache. Pero el momento de calma duró poco. Dog. El perro de Sam empezó a ladrar mirando hacia el horizonte. Dusty, el caballo, pateó el suelo con inquietud. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor desconocido. Las hermanas se tensaron. Nalan incluso levó una mano hacia la empuñadura de su cuchillo. Algo se acercaba, algo grande. Y Sam, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de descubrir la verdadera razón por la que aquellas dos imponentes hermanas habían aparecido en su vida. Después de la entrega de agua, un silencio tenso cubrió la cabana. Las hermanas Apache se acomodaron junto al porche, sacando el sudor del rostro y mirando a Sam con atención contenida. Por primera vez, los ecos de soledad del cowboy se sintieron vulnerables, no por miedo, sino por la sensación inesperada de presencia, de vida real que no se somete a su rutina monótona. Cada movimiento de las hermanas, cada gesto, parecía medir su carácter, y Sam, a su manera, también evaluaba el de ellas. Se estaba formando un vínculo tácito, un hilo invisible que unía a tres sobrevivientes del desierto en aquel momento. Nalan. La mujer se sentó en el borde del porche, las piernas cruzadas con cuidado para no resbalar sobre la madera gastada. Sus ojos no se apartaban de Sam, pero tampoco lo miraban como una amenaza. Era la mirada de alguien que mide posibilidades. Si este hombre es hostil, debemos estar listos. Si no lo es, podemos aprender algo. Tala, la menor, se recostó un poco sobre la pared de la cabana, relajando los hombros, aunque todavía con la mano cerca de su cuchillo de hoja pequeña. Era la protección instintiva que la acompañaba desde niña. Sam, por su parte, permanecía de pie, las manos apoyadas en la cintura, observando a las mujeres con prudencia. Su rostro enderezado por ecos de trabajo en el desierto mostraba pocas emociones, pero por dentro un torbellino de preguntas surgía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Qué fuerza las había empujado a cruzar territorio peligroso para llegar a su puerta? La respuesta no era inmediata, pero su instinto le decía que aquellas mujeres no eran simples visitantes sedientas. Levaban historias, secretos y determinación. Para romper el hilo, Sam señaló su caballo Dusty que estaba atado cerca. Habló con voz profunda, pausada, como acostumbraba. Si quieren cuidarse, al menos háganse amigas del caballo. No muerde. Mucho tal soltó una pequeña risa apenas audible mientras acariciaba al animal. Nalan permaneció seria, pero hubo un leve gesto de aprobación en su ceja levantada. Era un primer intercambio, simple pero cargado de significado. Confianza inicial construida sobre un acto sencillo. El contacto con un ser vivo que formaba parte del mundo de Sam. A continuación, las hermanas compartieron un poco más de su historia, aunque con reservas.
Nalan explico que su aldea estaba al sur, cerca de un arroyo que se había secado 3 semanas sin lluvia. Los ancianos y los niños estaban en peligro. Su viaje era una búsqueda desesperada de agua y seguridad. Sam escuchaba atentamente, sin interrumpir, reconociendo la urgencia en sus palabras. Entendía el peligro del desierto y sabía que las decisiones apresuradas podían costar la vida a cualquiera. Tala acadio details de su viaje, como habían sorteado caminos difíciles, animales salvajes, y algunos hombres que no comprendían su misión y ofrecían amenazas. Su voz, aunque más joven, transmitía determinación y courage, evidenciando que no era una simple compañera pasiva. Cada palabra que decía reforzaba la idea de que eran guerreras acostumbradas a enfrentar adversidades extremas. Y Sam percibió un respeto silencioso hacia su propia experiencia de supervivencia del cowboy. En su turno, compartió algo sobre sí mismo. Aunque de manera mínima, su soledad, su cabana. La rutina que había establecido durante años y cómo había aprendido a vivir con la desconfianza hacia los forasteros. No reveló la historia completa de su pasado doloroso, pero dejó entrever cicatrices físicas y emocionales que resonaban con la dureza del desierto y la vida al margen de la sociedad. Este pequeño acto de apertura, aunque limitado, empezó a crear un vínculo frágil, un puente entre dos mundos que hasta ese momento se habían mantenido separados. Al momento de vulnerabilidad, fue interrumpido por un incidente inesperado. Dog el perro de Sam ladró con fuerza hacia la colina cercana. Gusty relinchó inquieto y las hermanas se pusieron de pie de inmediato. Todos miraron hacia la dirección del sonido, tensos, evaluando el posible peligro. Nalan instintivamente colocó su mano sobre el cuchillo, mientras Tala adoptaba una postura defensiva, lista para protegerse. Sam respiró hondo, recordando que la naturaleza en su forma más brutal podía aparecer en cualquier momento. Lobos, coyotes, o incluso hombres hostiles podrían cruzar el territorio sin aviso. Finalmente, no era un peligro real. Un par de venados cruzaban a distancia, alertados por la presencia de la cabana. Sin embargo, el susto breve tuvo un efecto importante, rompió la formalidad de la interacción. Las hermanas bajaron la guardia un poco, y Sam permitió que un pequeño gesto de humor apareciera en su rostro. Tala incluso se permitió reír más libremente, mientras Nalan esbozaba una sonrisa contenida. Fue un pequeño triunfo de humanidad en un encuentro cargado de tensión y precaución. Después del incidente, las conversaciones comenzaron a fluir con más naturalidad. Se discutieron planes, don podrían descansar y se náusea, cómo repartir el agua y qué caminos serían más seguros para continuar su viaje. Sam ofreció algunos consejos sobre la topografía del desierto. Los lugares donde era más probable encontrar sombra, y la ubicación de ciertos manantiales que él había descubierto en ecos de observación silenciosa. Las hermanas escuchaban con atención, reconociendo la experiencia de aquel hombre que había aprendido a sobrevivir en un entorno implacable. Para concluir el encuentro, Sam permitió que las hermanas pasaran la noche en el porche cubierto de su cabana, ofreciendo mantas y un espacio seguro. Nalan y Tala aceptaron con gratitud, y en silencio, comenzaron a organizar sus pocas pertenencias. La noche descendió lentamente sobre las colinas,
y por primera vez en ecos, Sam no estaba completamente solo. Había voces cerca, respiraciones compartidas. Y la sensación inquietante pero reconfortante de que algo nuevo estaba empezando a cambiar la rutina que había definido su vida durante tanto tiempo. Este primer encuentro consolidó un equilibrio delicado. Confianza inicial mezclada con respeto mutuo. Reconocimiento de habilidades y experiencias. Y la apertura lenta de caminos hacia una relación más profunda. Nadie podía prever en ese momento las implicaciones de este encuentro. Sin embargo, en la intimidad de la noche desértica, el cowboy y las dos hermanas comenzaron un vínculo que pronto desafiaría los límites de la soledad, la cultura y la supervivencia. Al amanecer, el desierto parecía menos hostil, aunque el calor ya empezaba a anticipar la intensidad del día. Sam se levantó temprano, como era su costumbre, y notó que Nalan y Tala ya estaban activas, preparando lo poco que tenían para continuar su viaje. El silencio del desierto se mezclaba con los primeros cantos de aves y el viento suave que barría la arena. Este escenario, tan cotidiano para Sam y al mismo tiempo tan extraordinario para las hermanas, marcó un punto de inflexión en la relación recién establecida. La confianza inicial empezaba a consolidarse y con ella, un entendimiento tácito de que todos dependían del otro para sobrevivir. Sam ofreció un desayuno sencillo, pan duro remojado en agua caliente y un poco de café. No era una comida suntuosa, pero para todos era suficiente para energizar los cuerpos agitados por la travesía. Nalan aceptó con un gesto de respeto, mientras Tala, más impaciente por el hambre, empezó a comer con rapidez, aunque sin perder la cortesía. Mientras comparten los alimentos, los tres comenzaron a hablar de forma más abierta. Sam explicó la rutina de la cabana, como había aprendido a cazar, a cultivar pequeñas hortalizas y a mantener a sus animales vivos en medio de la sequía. Las hermanas escuchaban atentamente, absorbiendo cada detalle, no solo por interés, sino porque la experiencia de Sam representaba lecciones vitales que podrían salvar la vida, si decidían quedarse más tiempo en aquel territorio. Después del desayuno, Sam propuso mostrarles la cabana y las técnicas que usaba para recolectar agua, proteger sus cultivos y rastrear animales. Nalan observaba con cuidado cada movimiento, preguntando detalles que para un forastero podrían parecer triviales, pero que para ella tenían valor estratégico. Aprender a interpretar la dirección del viento, los rastros de animales y la ubicación de pequeños manantiales escondidos entre rocas. Tala, más curiosa y activa, imitaba cada gesto, preguntando sobre utensilios, herramientas y métodos de supervivencia. Este intercambio de conocimientos comenzó a tejer un vínculo más fuerte. No era solo la necesidad de ayuda mutua, sino el respeto compartido por habilidades adquiridas a través de ecos de experiencia. Durante la tarde, mientras Sam reparaba una cerca que se había roto por el viento, las hermanas se ofrecieron a ayudar. Al principio, Sam dudó. No estaba acostumbrado a recibir asistencia, y menos de forasteros. Sin embargo, la determinación y fuerza de las hermanas eran evidentes. Aceptó su ayuda y pronto se convirtió en un trabajo conjunto, levantar postes, tensar cuerdas, asegurar la madera. Cada gesto, cada movimiento coordinado, fortalece la sensación de equipo.
Por primera vez en ecos, Sam sentía que no estaba solo frente a los ritos de la vida desértica. La presencia de las hermanas transformaba lo rutinario en una colaboración significativa. Don cada uno aportaba su fuerza y conocimiento, a medida que trabajaban. Surgieron conversations sobre la vida más allá del desierto. Sam escuchó historias de la aldea de las hermanas, de la importancia de su comunidad y de las tradiciones que mantenían vivas a pesar de la adversidad. Nalin hablaba con sabiduría, transmitiendo consejos que habían pasado de generación en generación. Mientras tala complementaba con anécdotas de juventud, aventuras y pequeñas travesuras que demostraban que, pese a la seriedad de su misión, conservaban el espíritu de niñas y jóvenes fuertes y curiosas. El cowboy, por su parte, compartió fragmentos de su historia, los riscos de los caminos con ganado, la soledad elegida y los desafíos de vivir en un territorio que a veces parece hostil y otras, sorprendente generoso. No reveló todas sus heridas, pero sí dejó entrever las cicatrices que marcaban no solo su cuerpo, sino también su carácter. Las hermanas escuchaban con atención y, en silencio, valoraban la resiliencia del hombre que había decidido vivir por ecos en aislamiento, aprendiendo a sobrevivir solo el verdadero desafío del día luego cuando se acercó una tormenta de arena. Lo que parece ser un viento normal se transformó rápidamente en un remolino de polvo, que dificultaba la respiración y limitaba la visibilidad. Sam, acostumbrado a estas situaciones, tomó la iniciativa. Guió a las hermanas hacia el interior de la cabana, aseguró las ventanas y reforzó las puertas con tablones de madera. Las hermanas colaboran activamente, demostrando no solo fuerza física, sino también disciplina y rapidez mental para enfrentar la emergencia. Juntos, lograron protegerse del azo del desierto y la experiencia compartida fortaleció aún más la confianza mutua. La tormenta, aunque peligrosa, se convirtió en un símbolo de cómo podían apoyarse entre ellos frente a cualquier dificultad. Cuando la tormenta pasó, el paisaje se transformó. La luz del sol iluminaba la arena y las rocas de manera casi mística, y el aire olía a tierra mojada. Sam, Nalin y Tala salieron al porche, admirando el cambio del entorno. Fue un momento de calma y reflexión. Las hermanas agradecieron nuevamente al cowboy por su ayuda y por permitirles aprender y recuperarse. Sam, por su parte, sintió una especie de orgullo silencioso, había compartido su mundo. Su experiencia y, de manera inesperada, había encontrado compañía genuina no solo por necesidad, sino por respeto mutuo al final del día. Mientras la noche caía y el cielo se tenía de rojo y púrpura, los tres se sentaron alrededor de una fogata. Sam ofreció algunas provisiones, y las hermanas compartieron historias de su viaje, incluyendo las dificultades que habían enfrentado antes de llegar a la cabana. La conversación fluyó con naturalidad, sin tensiones, y en sentido de pertenencia comenzó a formarse. No era en una amistad completa, pero sí un entendimiento profundo. Cada uno reconoció en el otro habilidades, resiliencia y valor. La confianza, nacida del respeto y reforzada por la experiencia compartida, se estaba consolidando. Este cuarto esquema marca la etapa de transición en la historia. La interacción inicial se convierte en cooperación activa. La confianza se construye a través de la acción conjunta,
El respeto por la experiencia de los demás y la vulnerabilidad compartida frente a desafíos reales. Sam ya no es un hombre completamente solo. Las Hermanas Apache no son simplemente visitantes. Todos se reconocen mutuamente como aliados temporales, potencialmente permanentes, frente a un mundo que no perdona errores. Este momento es crucial para el desarrollo de la narrativa, ya que establece las bases para una relación más profunda, posibles alianzas y la construcción de un lazo que podría cambiar el destino de cada uno. El quinto día desde la llegada de las Hermanas Apache, la dinámica entre Sam, Nalin y Tala había cambiado profundamente. Lo que comenzó como un encuentro casual y una simple necesidad de agua se había transformado en una alianza silenciosa pero sólida. La confianza que había nacido durante los primeros encuentros y se fortaleció durante los desafíos compartidos, como la tormenta de arena y las tareas de supervivencia. Ahora empezaba a trascender la mera cooperación. Se estaba convirtiendo en una verdadera relación de mutuo respeto, apoyo y consideración. Sam había dejado de ser un hombre encerrado en su mundo de rutina y silencio. La presencia de Nalin y Tala la ofrece no solo compañía, sino también un recordatorio de que la vida podía ser más que sobrevivir día a día. La fortaleza de las hermanas, su habilidad para enfrentar adversidades extremas y su respeto por las tradiciones del desierto resonaban con la propia historia de Sam, marcada por pérdidas y resiliencia. Esta conexión silenciosa pero poderosa estableció un vínculo emocional que iba más allá de palabras. Era un reconocimiento mutuo de la humanidad, de la capacidad de resistir y de proteger a otros, y esa mañana, mientras preparaban el desayuno bajo las doradas del sol, Nalin propuso una idea que cambiaría la perspectiva de todos: ayudar a su aldea a sobrevivir hasta que pudieran restaurar el acceso al agua. Sam, que siempre había sido un hombre reservado, reflexiona por un momento. La propuesta implicaba un riesgo. El territorio era extenso, el desierto implacable y los encuentros con forasteros podían ser peligrosos. Sin embargo, algo en la firmeza de las hermanas le inspiraba confianza. Habían demostrado disciplina, resistencia y habilidad para tomar decisiones rápidas bajo presión. Él aceptó, no con entusiasmo exagerado, sino con la convicción silenciosa que lo caracterizaba. Era la decisión. Correcta. El primer paso fue preparar provisiones y estrategias. Sam mostró mapas rudimentarios que había dibujado a lo largo de los ecos, señalando fuentes de agua escondidas, caminos más seguros y puntos de referencia cruciales. Nalin y Tala escuchaban atentamente, haciendo preguntas precisas sobre el terreno, la fauna y los posibles riesgos. La planificación era meticulosa. Cada detalle podía significar la diferencia entre el éxito y un fracaso catastrófico. Aquí se evidenció nuevamente la cooperación. Sam aportaba su conocimiento del territorio, mientras las hermanas contribuían con estrategias de movilidad y supervivencia que habían aprendido en su aldea y durante su viaje. Juntos, estaban construyendo un plan que ningún individuo podría haber logrado por sí solo. Durante la preparación, la relación interpersonal también evoluciona. Sam empezó a compartir recuerdos de su pasado, fragmentos de una vida marcada por soledad, pérdidas y cicatrices físicas y emocionales. Nalin, con su serenidad habitual, escuchaba sin interrumpir, mostrando comprensión y empatía. Tala,
Más espontánea, ofrece comentarios que a veces arrancaban una sonrisa de Sam, un gesto que hacía ecos no brotaba en su rostro. Este intercambio, aunque pequeño y fragmentado, fortaleció la conexión emocional entre los tres. Comenzaba a surgir un sentimiento que iba más allá de la mera necesidad, una alianza con bases humanas y afectivas, que los preparaba para enfrentar juntos cualquier adversidad. El viaje hacia la aldea fue un desafío constante. Atravesaron terrenos secos, con piedras afiladas y senderos difíciles, pero la experiencia y coordinación de Sam con las hermanas les permitió superar obstáculos que podrían haber parecido insuperables. Sam mostraba cómo encontrar sombra, cómo reconocer rostros de animales y humanos, y cómo mover sin alertar a depredadores. Nalan y Tala, por su parte, enseñaban técnicas de orientación, comunicación silenciosa y cuidado del agua, habilidades vitales para la supervivencia en el desierto. Cada paso reforzaba la confianza mutua, mostrando que la combinación de sus fortalezas era más poderosa que la suma individualidad al ligar a la aldea. La visión fue impactante. Los habitantes enfrentaban la sequía con dificultades extremas. La experiencia de las hermanas, combinada con el conocimiento de Sam, permitió organizar rápidamente la distribución de recursos, establecer prioridades y guiar a la comunidad hacia fuentes de agua seguras que solo él conocía. La colaboración no solo salvó vidas, sino que también construyó puentes entre mundos que antes parecían distantes. La vida solitaria del cowboy y la tradición colectiva de la aldea Apache. Sam, que jamás había imaginado integrarse en algo tan colectivo, descubrió que podía aportar su experiencia de manera significativa y ser reconocido por él. Durante las semanas siguientes, la relación entre Sam y las hermanas se consolidó aún más. Compartían tareas, estrategias y momentos de reflexión. La confianza se volvió más profunda y el respeto mutuo más evidente. Sam dejó de ver su soledad como una protección absoluta y empezó a considerar la posibilidad de construir vínculos duraderos. Las hermanas a su vez entendieron que aquel hombre, inicialmente distante y reservado, era confiable y valiente, capaz de enfrentar los retos más duros del desierto sin flaquear. Finalmente, la historia alcanzó un punto de culminación simbólico. Sam, Nalan y Tala lograron restablecer parcialmente el acceso al agua de la aldea, salvando vidas y fortaleciendo la comunidad. Este logro no solo tenía implicaciones prácticas, sino también emocionales y social. La alianza nacida de la necesidad se transformó en amistad, respeto y un nuevo comienzo para todos. Sam comprendió que la vida podía ofrecer segundas oportunidades y que incluso la soledad más arraigada podía dar paso a conexiones profundas y significativas el cowboy, que había vivido ecos en aislamiento, ahora formaba parte de algo más grande. Las hermanas Apache, inicialmente buscadoras de agua, habían encontrado un aliado inesperado. La comunidad, antes al borde de la desesperación, había recuperado esperanza gracias a la combinación de experiencia, valencia y cooperación. Cada personaje había cambiado. Sam descubrió que podía confiar en otros y ser valorado. Nalan reforzó su liderazgo y prudencia. Tala consolidó su habilidad de adaptarse y colaborar. Y la aldea entendió que la cooperación con individuos de fuera podía salvar vidas. Este esquema se era
La historia de manera satisfactoria, mostrando como la soledad, la necesidad y la confianza compartida pueden transformarse en alianza y esperanza. Los 5 esquemas tomados en conjunto desarrollan un arco completo, desde la soledad extrema, el primer encuentro inesperado, la desconfianza inicial, la cooperación y los desafíos compartidos, hasta la consolidación de la alianza y la creación de un nuevo comienzo lleno de oportunidades y humanidad.